আবার শুরুতে দিব এখন তো শুরু হবে। skip the that's an again next Now we can hear. জি এখন শুরু করবে। শুরু করবেন স্লাইড শুরু যাচ্ছে না আমি একদম পিছনে আসি। Assalamu alaikum. Very good morning. I'm Dr. Tahmina Taslima, your resident. Today my presentation topic amniotic membrane graft. Thank you my honorable chairman and my moderator ma'am for permission me. Amniotic membrane graft. It is innermost avascular layer of placenta with a thickness of 0.02 to 0.05 millimeter. Layer of amniotic membrane, epithelium, basement membrane and stroma. This slide shows amniotic membrane, epithelium, basement membrane and stroma has compact layer and fibrous layer. Nature of amniotic membrane. The structure of the membrane which present a single layer of metabolically very active tubular to columnar epithelium forming attached to a basement membrane. It is an avascular and relatively sparsely populated stroma, make it easy to handle. The epithelium and stroma are endowed with a cytokine and growth factor, among which are transforming growth factor beta and epidermal growth factor. Properties of amniotic membrane: anti-adhesive property, bacteriostatic effect, epithelialization effect, lack of immunogenicity, antifibrotic, stimulated stem cell and anti-angiogenic property. Collection of amniotic membrane. At first, consenting seronegative maternal donors who's determined pre-surgery. Then, after elective caesarean under a sterile condition, collection of amniotic membrane and antibiotic cocktail covering most of gram-positive and gram-negative bacteria and fungi in balanced salt solution for 24 hours. Then, second, wash with balanced salt solution. Amnion separated from cord. This slide shows harvesting amniotic membrane. First slide shows collection of amniotic membrane from placenta, then inject with antibiotic coverage and balanced solution, then washed, then kept and again washed, then preserved, and last of all, it is placed in nitrocellulose paper and with required size. Preservation of amniotic membrane. The balanced salt solution containing ampicillin, streptomycin, and putrescin B is used. Is kept manually to remove debris. Then amnion is clear and transparent. Nitrocellulose paper of required size and epithelium or basement membrane layer up. Preserved in solution containing modified Eagles media and glycerin whose ratio 1:1 with 3.3% glutamine, 25 microgram per ml gentamicin, 50 unit per ml penicillin, 100 microgram per ml ciprofloxacin and 0.5 milligram per ml amphotericin B used. And then stored in 50 ml wide mouth screw capped irradiated transparent bottle at -80 degrees centigrade. The function of amniotic membrane graft. The basic two function: promoter of epithelialization and inhibitor of fibrosis. Promoter of epithelialization which is done by basement membrane. Due to it facilitate epithelial cell migration, promote epithelial cell differentiation, prevent epithelial cell apoptosis, ensure basal cell adhesion and inhibit proteases. It acts inhibition and fibroblast differentiation, anti-inflammatory effect, anti-angiogenic effect, and act as an anatomical barrier to keep adhesive surface apart. Internet connection. Integration of amniotic membrane graft used either as a substrate to replace damaged tissue or ocular tissue or as a patch, biological dressing or both. Corneal, the common use corneal disease and আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, এই আপনার এই যে শুধুমাত্র মুখে মাথার অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। আপনি যে ভিডিওর মধ্যে আসেন, ভিডিওতে আপনার মাথা দেখা যাচ্ছে শুধু। আর একটু এবার ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে? সরি স্যার। আর একটু নিচে নামতে হবে। একটু নিচে নামতে হবে।
মাথাটা একটু নিচে করো, একটু নিচে করো। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, এখন Yes, বলো। sir. ঠিক আছে, এবার Thank ঠিক you, আছে। sir. হ্যাঁ। Corneal disease, most common use, symptomatic bullous keratopathy, chemical injury, limbal stem cell deficiency, persistent epithelial defect, corneal ulceration. Conjunctival disease, Stevens-Johnson syndrome, symblepharolysis, conjunctival surface reconstruction, pterygium surgery, post-trabeculectomy leakage or revision, conjunctival scar or cicatrization, and limbal stem cell transplantation on amniotic membrane. New uncommon uses, ulcerative herpetic keratitis, non-traumatic corneal perforation, desmotocele, and deep ulcer, persistent corneal ulcer, perforation in acute fungal keratitis, and also neuropathic corneal ulcer, and some of interrogative mitomycin C to prevent recurrence after excision of recurrent pterygium, and management of conjunctival melanoma and atypical acquired melanosis with atypia. The surgical technique are overlay technique, inlay or graft technique, patch technique, inlay with overlay technique. Overlay technique, it is performed in most of non-healing epithelial ulcer, persistent epithelial defect of cornea, and acute chemical injury. Process, a single or multiple layer amniotic membrane with stromal side down is secured over trimmed epithelial defect on cornea with 10-0 nylon suture with barred or graft technique. In case of epithelial defect with stromal thinning, a multiple amniotic layer are trimmed to fit the size of ulcer defect. Then underlying layers are completely packed with stromal side down. Then layer by layer filling up the stromal defect and left unsutured. The topmost layer is sutured to the cornea with 10-0 nylon with barred knot. Then compact packing help in good healing. It acts as a scaffold for epithelial cell migration. Patch technique, for patching the cornea by placing basement membrane side downward and stromal side up, then suture to the surrounding perilimbar conjunctiva. It acts as a biological contact lens to protect the healing surface beneath it. Then it falls off or removed after use. Inlay with overlay is compact packing the stromal ulcer defect with multiple layers of amniotic membrane, then sealing it with a sutured top layer of the membrane. An overlay of multi-layered amniotic membrane patch covering the whole cornea may be placed sutured to the underlying conjunctiva. Now I'm showing a video of successful amniotic membrane graft transplantation in case of recurrent pterygium surgery. Unseated pterygium excision and MMC application, then drying up the areas. Then multiple 4-layered amniotic membrane placed at first folding and make it 4 layers. Then secure it with 10-0 nylon suture. Another using fibrin glue, another layer of amniotic membrane to ensure best cover. Then it is post op pictures after follow up outcome based correct visual acuity 20/20. Thank you. Next, basic surgical procedure: a scar or necrotic tissue removed from the cornea and conjunctiva, then placement of amniotic membrane, then fitting of the membrane with required area. After that, suturing the membrane with host tissue. Post-operative management: a broad spectrum antibiotic 1 to 2 weeks initially until epithelial health. Then also topical steroid 6 to 8 weeks in tapering doses, and artificial tear used as sometimes immunosuppressant may be needed. Contraindication of amniotic membrane graft: severe dry eye who have lagophthalmus, severe necrosis due to ischemia. Complication of amniotic membrane graft: it transmit HIV, hepatitis B, hepatitis C, premature dissolution of the membrane, pattern holding, retraction, trichiasis, surface keratinization of the graft, and necrosis, replace eyelid, incomplete eyelid closure, submucosal abscess formation, persistent non-healing epithelial defect of cornea. Recent advantage: nowadays we are use sutureless amniotic membrane fixation used with fibrin glue.
Advantage: it reduces surgical time, patient comfort in post-operative period due to reduced inflammation and no suture irritation, and no need to remove suture, and it's rapidly recovery. But disadvantages: sutureless and costly tissue glue, and the glue membrane is not as secure as suture membrane. Expired technomesis amniotic membrane, it is are used as right as a amniotic glue, but it has also some limitations. Thank you all for listening. Thank you, Dr. Tahmina Taslima, for your nice presentation on amniotic membrane. Now the floor is open for discussion. Students, you may ask question to our today's speaker. স্লাইড শেয়ারটা বন্ধ করে দাও, স্লাইড শেয়ারটা অফ করে ফেলো। Thank you, Dr. Tahmina Taslima, for your nice presentation on amniotic membrane transplantation. Now our floor is open for discussion with the permission of our today's chairman. Yui, sir. চেয়ারম্যান কে আছে? Professor Saifullah sir was supposed to be our today's chairman. স্যার তো স্যারের ভাই অসুস্থ তো সে তো থাকে, সে মানে নাই। Sir, তাহলে may we request you to become our chairman today? Yes, ঠিক আছে, I will be. ঠিক আছে, thank you very much, Dr. Tahmina Taslima, for your presentation. Now this is session for question answer from student side to the speaker. Now next part of the session will be moderated by Dr. Farhad Jan. Thank you very much. Go on. Thank you, sir. ম্যাডাম একটু ইন্টারেক্ট করি, আজকে সবাই ভিডিও অন করেন, কেউই ভিডিও অন নাই, 4-5 জন ছাড়া কেউই ভিডিও অন নাই, সবাই ভিডিও অন করেন, যারা পথে আছেন তারা অফ রাখেন, আর বাকি সবাই ভিডিও অন করেন। যারা রাস্তায় আছেন তারা অন্তত পক্ষে মিউট করে থাকেন, ভিডিওটা অন অফ করেন এবং মিউট করে থাকেন, তারা গাড়ির শব্দ শুনতে সমস্যা লাগে। আচ্ছা, আমরা অনেকে স্টুডেন্টরা প্রশ্ন করেন, সম্পাশিকদের প্রশ্ন করেন, সম্পাশিকদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সম্পাশিকদের শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। একটা প্রশ্ন করুন তাহমিনাকে। Tahmina, thank you for a nice presentation. Can you tell me the advantage of amniotic membrane graft surgery? Thank you for your nice question. Advantage of amniotic membrane graft, it due to it similar to structure of conjunctiva and cornea, and it is nowadays it is easily available for, and that's why we are. And due to similar structure of the conjunctiva cornea, it heals early, and sometimes it improves vision. And sorry, please add your value. Okay. Pampa, can you add? No, ma'am, it's okay. Other students, please.
Assalamu alaikum. I'm Dr. Farhana Frinipa, FCPS Part 2 student. Thank you, presenter, for your nice presentation. My question is there any limitations of amniotic membrane graft? Yes, thank you for your nice question. Yes, some of limitation is also present. In case of pterygium surgery, I think a conjunctival graft is better than amniotic membrane graft due to recurrence, and sometimes perforated corneal ulcer, the epithelial cells comes to anterior chamber, and it cannot improve proper healing, and sometimes um, uh, complete liver stem cell transplant cannot used. And sometimes also inquiry about mm, sorry, please you can. In case of limitation of the amniotic membrane graft, here it does not improve the vision. It may rather than decrease the pain or patient comfort, but it will not give any input into the vision improvement. Then in case of pterygium surgery, the rate of recurrence in case of amniotic membrane graft is higher than the conjunctival autograft. Then it never be a alternative of the conjunctival advancement in case of trabeculotomy blade surgery. Thank you. এখানে যে আমি একটা কথা বলি, এখানে যে যে ভীষণ ইমপ্রুভমেন্ট হয় না, এটা আসলে ঠিক না, এটা ইনডাইরেক্টলি ইমপ্রুভ করে। তার কারণটা হলো যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ট্রান্সপ্লান্টেশন। প্রথম কাজ হলো যে এটা অ্যান্টিফাইব্রিটিক এন্ড অ্যান্টিজেনেটিক অ্যান্টি স্কার ফরমেশন, হ্যাঁ, যার জন্য এটা কর্নিয়াটা রিলেটিভলি ক্লিয়ার করে। যার জন্য কিন্তু আমরা অনেক সময় অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ইউজ করি যে কর্নিয়াটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য, ভাস্কুলারাইজেশন কমানোর জন্য। সেক্ষেত্রে ইনডাইরেক্টলি কিন্তু তারা ইনক্রিজ দ্য ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, ডাইরেক্টলি করে না, ইনডাইরেক্টলি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। লিমিটেশনে কিন্তু এটা বলা যাবে না যে ভিশন ইমপ্রুভ করে না। আচ্ছা স্যার। জি স্যার। I'm Dr. Faria. I have a query to the presenter. Why amniotic membrane is used in persistent epithelial defect and how it improves healing? Sorry, please repeat this question. Why amniotic membrane is used in persistent epithelial defect and how it influences healing? Now we are used due to it helps in re-epithelialization. It acts as a scaffold for epithelial cell migration, and it prevents further stoma, and that's why we are used in persistent epithelial defect. And yes, you are right. In the compact layer has a low immunogenic potential and contain bioactive factors that improve the healing, such as self-abnectin, laminin, proteoglycans, yes, and growth factor, and thus improve healing. Yes, thank you. ডক্টর আনোয়ারুল আজিম প্রশ্ন করেন। Unmute yourself and ask question. Unmute yourself. Yes. Assalamu alaikum, sir. Sir, প্রশ্ন করেন। what are the properties of amniotic membrane? Good, excellent. বলো। Should effect, anti-adhesive effect, anti-vascularization effect, due to anti-fibrotic. আচ্ছা, একটা জিনিস বললে anti-adhesive effect. জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, বলো। Anti-adhesive effect. It stimulate stem cells and bacteriostatic effect. Thank you. You are right. একটু সাপ্লিমেন্ট করো। Yes, sir. This is also non-immunogenic and anti-fibrotic. Anti-fibrotic. Yes. Thank you. Anti-inflammatory, anti-fibrotic.
অ্যান্টি এনজিওজেনিক, এগুলো বেসিক জিনিসগুলো বলতে হবে। তারপরে কে বলবে? আমাকে তো ডেকে ডেকে বের করতে হচ্ছে। কে বলেন? আয়েশা মুনমুন, সব নতুন নতুন চেহারা দেখতে পাচ্ছেন। Assalamu alaikum, sir. একটা প্রশ্ন করো। In Bangladesh, where amniotic membrane is collected, Thank you for your nice question. We are collected from Atomic Energy Commission, Sabadaka. thank you. Good. আতিকুল ইসলাম প্রশ্ন করেন, ডক্টর মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম। Thank you, sir. I want to know about the amniotic membrane graft. There are two techniques, that is inlay or graft technique and outlay or passage technique. Please tell about this. বলেন। Thank you for your nice question. Nowadays, we are most common use overlay technique and inlay card technique. Overlay technique, at first, membrane, amniotic membrane, which are we are using persistent epithelial defect, corneal ulceration, and some non-henic ulcer. And then, amniotic, we placed epithelial defect site of and membrane, amniotic membrane or basement layer is up and stromal layer is down, and trim the epithelial defect area and then secure it 10-0 nylon suture. In case of inlay or graft technique, we are use multi-layer of the amniotic membrane graft and same procedure. Stoma is down and basement membrane is up, then layer by layer folding, and lowermost layer is left unsutured, and topmost layer is sutured it 10-0 nylon. Thank you. নেক্সট কে আসবে? মোহাম্মদ Dr. Aminul, sir. আমিনুল ইসলাম। ডক্টর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, unmute yourself and ask question. Assalamualaikum. Thank you, presenter. Can you tell me how can you understand which side is up or which side is down by looking at the amniotic membrane graft? The down stoma is victus like stand with we are used is a sponge. Then we can also identify it by stain. Lishabin green pea stain, India rose Bengal stain, and the graft is both stent basement membrane and stoma. We can understand basement membrane is completely bind with epithelium. So it is upper layer is shining, and complete stoma layer is slightly rough, and it acts with a sponge. It acts like a victus like stand. Please add your value if I'm not complete to answer. Short, এটা তিনটা লেয়ার দিয়ে তৈরি, এপিথেলিয়াম, বেসমেন্ট মেমব্রেন আর হলো স্ট্রোমাল সাইট। যখন আমরা পেপার থেকে নিব, পেপারে যেটা লেগে থাকবে, যে পার্টটা পেপারে লেগে থাকবে সেটা হবে স্ট্রোমাল সাইট। স্ট্রোমাল সাইটটা হবে স্টিকি এবং জিলাটিনাস, আর যেটা উপরের দিকে থাকবে সেটা হবে এপিথেলিয়াল সাইট, ওটা হবে স্মুথ এন্ড শাইনি। থ্যাংক ইউ। Thank you. আচ্ছা, আমার যেটা মনে হয় কি যে আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি নাকি? ম্যাডাম প্রশ্ন করেন, ফারহাদ জাহান। Thank you, sir. একটু স্টুডেন্টের নাম বলতে হবে। রেজিস্ট্রার রশিদ। হ্যাঁ, বাসিল আনোয়ারকে প্রশ্ন করেন। বাসিল আনোয়ার, ডক্টর বাসিল আনোয়ার, প্লিজ। বাসিল আনোয়ার এই সময় ওকে এখানে এসএম আছে নাকি? এই পাওয়া যাবে না? ডক্টর কামরুন নাহার। Kamrun Nahar, you tell us. কামরুন নাহার কি আছেন? আনমিউট ইয়োরসেলফ।
কামরুন নাহার, yes, and আবার মিউট হয়ে গেল। ম্যাডাম ডাক্তার আতিকুল ইসলাম কোশ্চেন করেন, ডাক্তার আতিকুল ইসলাম। Dr. Yes, Atik, sir. Sir. you tell us the properties of amniotic membrane. Thank you, madam. Properties of amniotic membrane is it has anti-adhesive effect and bacteriostatic effect, lack of immunogenicity, stimulate stem cell, anti-angiogenic property, And lack of immunogenicity, anti-immune property, lack of জি তারপর epithelialization effect, স্যার আছে antifibrotic effect. Thank you. Another student, Faria Nadir. जी madam. Can you tell us in short how collection of amniotic membrane is done? Madam, at first it is kept in cocktail antibiotic medium, then wash with basal cell solution, then amniotic separated from the chorion, and then preservation. Okay. Another student, Rashid. জি ম্যাডাম। The name of a student, please. ডাক্তার আনোয়ারুল আজিম। Okay, বারবার করা হচ্ছে। Anwar Azim, জি ম্যাডাম। we are having the question answer on the topic discussed already. So tell us how it is preserved. It is preserved in balanced salt solution with antibiotics. Can you name the antibiotic names? Streptomycin, ampicillin, and amphotericin B. Thank you. Another Nipa. Dr. Farhan Nipa. Nipa, can you tell us what is the medium used for preservation of an amniotic membrane? We can use in modified Eagles medium with glycerol. That is the ratio is 1:1, and we can also preserve in the cryopreservation. That is the membrane is dehydrated there, then stored in the at least -80°C. Thank you. Thank you, Nipa. Now, Dr. Mesbauddin Ahmed. Dr. Mesbauddin. Dr. Mesbah. Tell us function of amniotic membrane. Function of amniotic membrane are it promotes epithelialization, inhibition of fibrosis, estroma, has anti-inflammatory effect and anti-angiogenic effect. This is the stromal portion. Yes, madam. And what basement membrane provides? Facilitate epithelial cell migration, prevents epithelial cell apoptosis, inhibit proteases, promotes epithelial cell differentiation. Thank you. Other student? Tell me another name of a student, please. Rashid. Yes, madam. Aminul Islam. Aminul. Madam. Yes. Can you tell us use of amniotic membrane in cases of conjunctival conditions? Madam. Steven Johnson syndrome, symplepharonlysis, conjunctival surface reconstruction, in case of extensive pterygium over the conjunctiva.
etc. are the conjunctival conditions. There is another important use, Similar like in trap operation. If there is bleb leakage, then we can use amniotic membrane over as an overlay procedure to limit the leakage. And in cases of pterygium surgery, when the pterygium is very extensive or double head pterygium and conjunctival tissue may not be sufficient to cover the area, in that case we can also use amniotic membrane to cover. It's faculty time. Okay. Only the 5 minutes is over. Another student, please. It's faculty. Rashid, আরেকজন স্টুডেন্ট নাম বলো। My name is faculty time. Faculty time? জি। ফ্যাকাল্টি টাইম থাকুক। আরো প্রশ্ন করতে নাজমা সুলতান আছেন নাকি? নাজমা সুলতানা? নাজমা সুলতান আছেন? আছেন তো, নাজমা সুলতানা আছেন তো আপনি? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কই তোমার চেহারা তো দেখতে পাচ্ছি না। আমি রাস্তায় এই জন্য ভিডিও অন করি না। আচ্ছা, তাহলে তো প্রশ্ন করার দরকার নাই। ঠিক আছে, নাও দিস ইজ টাইম ফর ফ্যাকাল্টিজ প্লিজ। Respected faculties, I think this is a very nice presentation, but the presenter do some hurry and many things it is very difficult to audible due to this hurriness. After all, he presented it very nicely. Do you know, nowadays amniotic membrane is a very important and very required tools for the anterior segment surgeon, especially the reconstruction of the cornea and the corneal surface disease. Sometimes even the small perforation of the cornea, nowadays the amniotic membrane is used. It is now available in our country, especially our Atomic Energy Commission. We know in Shabar there is a Atomic Energy Institute, and they preserve the tissue. This not only amnion, they preserve the bones and other tissue structure in our country. Nowadays, the amniotic membrane is very, very available, and we anterior segments surgeon we are using it very happily, and it gives better patient management and beneficial to the patient. But the history is not so easy. A Professor Roth in 1940, he first tried to this amniotic membrane for the reconstruction of the conjunctival reconstruction, but he is not so satisfied and failed. In Professor Sorsby in 1946 and 47, he also tried this amniotic membrane, but its results was not satisfied. In 1995, Professor Kim and Seng, they are the pioneer for application of the amniotic membrane and using the surface disease. We know, as our presenter mentioned, that amniotic membrane is the most inner layer of the that a fetal sac, but the outer layer is the chorion. Chorion is the vascular structures, and it is the maternal tissue. But amnion, it is the part of the fetal tissue, and amnion and amniotic membrane, the fetus is floating. So the anatomy of the histology of the amniotic tissue is similar to conjunctiva. The reason is that there's a epithelium, there's a very thick basement membrane, and has a vascular stromal matrix. So these structures are very similarity with the conjunctival tissue. As our presenter mentioned, the student and the presenter mentioned the pathogenesis and mechanism of corneal ulcer. I am not going to mention that things. Few things we have to learn that few infectious disease, that is HIV, syphilis, hepatitis, when mothers are suffering this disease, usually this placenta nowadays is not preserved. After all, it was proved that its amniotic membrane is very, very safe, and it has preserved in -80°C. After preparation of the antibiotics and separation from the chorion, the amniotic membrane is preserved after application of the antibiotics and preserved in 80°C temperature and available for the
ophthalmic use. So from the preparation, from the recipient to use, there is a long journey. Separation of the chorion, and it was preserved, treated by antibiotics, and it was preserved in 80 degrees Celsius. Now it is available for the use of the anterior segment surgeon. Thanks a lot for this nice topics and very nice discussion. Thank you, Dr. Pankaj sir, for your great contribution. Other faculties, please contribute. কর্নিয়ার কোনো ফ্যাকাল্টি নেই, কর্নিয়ার কোনো ডাক্তার নাই? ডক্টর এনাম আছেন? তারজিন খাদিজা সুচি নাই? আচ্ছা, এটা খুবই 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 ফারহাদ জাহান বলেন, আপনি বলেন, তারপর আমি বলে শেষ করে দেব। In our institute, NIO, we use amniotic membrane, extensive pterygium or double head pterygium, where it is too much extensive and conjunctival area may not be covered with autograft. In that case, we order for amniotic membrane collected from Nuclear Medicine Center, Shavar. This collected amniotic membrane is preserved in a gauze sheet with paraffin, freeze dried. And this tissue is dehydrated and it is very friable. And for that purpose, we have to remove that amniotic membrane and keep it soaked for minimum 30 minutes. And it is a little less easy to handle because it's broken when we do suturing. So these problems could be solved if we could get freshly prepared amniotic membrane directly from a hospital and then process it in our pathology lab. But this is not possible at this situation. So whatever is available in our facility, we are using it now. Dr. Kadir sir, please. জি, thank you very much. Thank you. কাদের ভাই, কাদের ভাই, আমি গেলে একটা জিনিস, জি প্লিজ বলেন। এই যে আপনারা যে ওই যে অ্যাটমিক এনার্জি থেকে আনেন, এটার জন্য কি কোনো কস্ট দিতে হয়? ওটা আগে টাকা লাগতো না। হ্যাঁ, না, এটা এখন হলো যে কত 35 না কত টাকা জন্য দিতে হয় এখন। আগে কিছু দিতে হতো না, এখন দেওয়া লাগে। মানে 35 টাকা এরকম? জি, এরকম একটা অ্যামাউন্ট দিতে হয়। So that's very, I mean, convenient. হ্যাঁ, এটা খুবই চিপ। এটা আগে নিত না, কিন্তু ইদানিং নিচ্ছে আর কি, কিছু একটা রেজিস্ট্রেশন ফি আর কি। আচ্ছা, আর কোনো কন্ট্রিবিউশন কেউ করবেন? যদি কেউ না করেন তাহলে আমি একটু কথা বলি। থ্যাংক ইউ ডক্টর তাহমিনা Taslima for your nice presentation and the good moderation of Dr. Farhad Jahan and contribution from our faculties as well as students. Now I'd like to emphasize few things. Number one is how we collect amniotic membrane from cesarean section. The answer is it is elective cesarean section. Elective cesarean section and after taking the informed consent from the mother. This is the answer. তারপরে কি হলো, তাহলে আমরা মাদারের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ থাকবে, সেই ইনফর্ম কনসেন্ট দেবে, তার কাছ থেকে আমরা সেটা নিব, তারপর আমরা প্রিজার্ভ করব। এইভাবে আমরা কালেক্ট করি। এখানে তো কয়েকটা জিনিস করতে হয়, যেমন তার হেপাটাইটিস বি আছে কিনা, তার এইডস আছে কিনা, তারপরে HbA1c আছে কিনা, তারপরে হলে অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, এই যে ইনফেক্টিভ যে আছে ভাইরাল ইনফেকশন, তারপরে তার সিফিলিস আছে কিনা, এগুলোকে এক্সক্লুড করে তারপরে সেই মাদার থেকে নেওয়া হয়। এই হলে আমরা এইভাবে কালেক্ট করি, 1 নম্বর। 2 নম্বর যে জিনিসটা হলো কি, আমরা পোস্ট অপারেটিভ কি চিকিৎসাটা দেই, পোস্ট অপারেটিভ কি ট্রিটমেন্টটা দেই আমরা অ্যামনিওটিক মেমব্রেন গ্রাফট করার পরে। আমরা যে চিকিৎসাটা দেই সেটা হলো কি যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেই, এটা প্রিজারভেটিভ ফ্রি হলে ভালো হয়, এবং এটা নট মোর দ্যান 4 টাইমস। আমরা
4বারের বেশি অ্যান্টিবায়োটিক দেব না। এটা আমরা সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক আমরা 7 থেকে 10 দিন পর্যন্ত দেব, তার বেশি দেওয়ার দরকার নাই যদি ইন্ডিকেটেড না থাকে। নাম্বার 1। নাম্বার 2 হলো আমরা একটা লুব্রিকেশন ইউজ করব। তার কারণ হলো কি যে এই যে এখানে যদি লুব্রিকেশন তো ভালো না থাকলে ড্রাই হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে গেলে এটা তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব হয়ে যায় অথবা ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য আমরা একটা লুব্রিকেশন দেব। আর একটা কাজ যেটা করব সেটা হলো যে আমরা একটা স্টেরয়েড দেব। লো পোটেন্ট স্টেরয়েডটা হলে ভালো হয়, ফ্লুরোমেথালিন অথবা লোটিপ্রেডল হলে ভালো হয়। দিনে 2 থেকে 3 বার অথবা সর্বোচ্চ 4 বারের বেশি দেওয়ার কোনো দরকার নাই। এটা আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে দেব। 4 to 6 উইকস আমরা দিব এটা। এই হলো পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট। আর হলো কি এটা অ্যাবজর্ব হতে আমার প্রায় 3 সপ্তাহের মতো সময় লাগে। 3 সপ্তাহ পরে আমরা সেলাইগুলো কেটে ফেলবো। যদি আমরা টেনোমল ফেলমেন্ট যে সেলাইটা দিচ্ছি সেটা আমরা কেটে ফেলবো। ঠিক আছে, এইটা জিনিস পোস্ট অপারেটিভ ইয়াটা। আরেকটা জিনিস হলো কি যে আমরা এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশনটা কি পরীক্ষা মাঝে জিজ্ঞেস করি যে কোন কোন জায়গায় আমরা অ্যামনিওটিক মেমব্রেন লাগাবো না। আমরা লাগাবো না যদি খুব বেশি সিভিয়ার ইনফেকশন থাকে, খুব বেশি মাত্রায় নেক্রোসিস থাকে। যদি খুব বেশি মাত্রায় নেক্রোসিস থাকে তাহলে আমি যদি অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ওখানে বসায় দেই তাহলে ওটা নিজেও নেক্রোসিস হয়ে যাবে। কারণ অ্যামনিওটিক মেমব্রেন এত শক্তিশালী না যে নেক্রোসিস সে প্রিভেন্ট করতে পারে, তবে সে কিছু কিছু কাজ করতে পারে। সেটা এটা বুঝতে হবে যে কতটুকু মাত্রায় কোন অবস্থা থাকলে পরে আমরা সেটা করতে পারবো। খুব বেশি মাত্রায় যদি ইনফেকশন থাকে তাহলে এটা কাজ করবে না। আর একটা হলো খুব বেশি যদি নেক্রোসিস থাকে টিস্যু তাহলে এটা আমাকে ইনফেকশনটা কন্ট্রোলের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে এবং নেক্রোসিসটাকে যতটুকু সম্ভব কমাইতে হবে, এক্সিশন করে তারপর লাগাইতে হবে একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হলো কি যে খুব সিভিয়ার ড্রাই যদি থাকে, খুব বেশি মাত্রা ড্রাই যদি থাকে এবং বিশেষ করে যদি তার লেগ অফ থার্মাস থাকে, এই দুটো জায়গায় কিন্তু আমরা অ্যামনিওটিক মেমব্রেন গ্রাফট করলে কিন্তু কাজে লাগবে না। আমরা যদি করতে চাই তাহলে এই দুটাকে আপনি ওভারকাম করে তারপরে করতে হবে। আরেকটা জিনিস হলো কি যে হোয়াট আর দ্য পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন অফ অ্যামনিওটিক মেমব্রেন ট্রান্সপ্লান্টেশন। পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন হচ্ছে নাম্বার 1 যদি বলি খুব বেশি মাত্রায় হেমাটোমা হয়। তার কারণ আমরা যখন করতে যাই তখন এই আমরা যে অ্যামনিওটিক মেমব্রেন লাগাচ্ছি তার নিচ দিয়ে ব্লাডটা ঢুকে যায়, অনেক সময় দেখা যায় থেকেই যায়। এই একটা খুব বেশি কমন কমপ্লিকেশন এক নাম্বার 1। নাম্বার 2 যেটা হয় আর কি যে আমরা এটা অনেক সময় দেখা যায় কি আমাদের পারপাস সার্ভ করার আগে এটা ডিগ্রেডেশন হয়ে যায় অথবা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, যার জন্য আবার রিপিটেড করতে হয়। নাম্বার 3 যেটা সেটা হলো কি যে আমরা যখন আমরা করি পার অপারেটিভ এটা আমরা যে জিনিসটা করি সেটা হলো কি যে প্রিজার্ভ অ্যামনিওটিক মেমব্রেন। এটা এখানে একটা জিনিস বলা দরকার যে প্রিজার্ভ অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা কিন্তু আণবিক শক্তি কমিশন থেকে সাভার থেকে আমরা আনি। আনার পর আমরা যেটা করি সেটা হলো কি যে খুব ফ্রায়াবল থাকে, খুবই ফ্রায়াবল থাকে। যখন আমরা সেলাই দিতে যাই অথবা ধরতে যাই একটু টান লাগলে এটা ছিঁড়ে যায়। যখন আমরা অপারেশন করতে যাই তখন প্রায় ছিঁড়ে যায়, এটা চিজ ওয়ারিং হয়। এই জিনিসটা একটা আরেকটা কমন কমপ্লিকেশন। আরেকটা খুব কমন কমপ্লিকেশন সেটা হলো কি যে আমরা যখন অ্যাবজর্ব হয়ে যায় আমার অ্যামনিওটিক মেমব্রেন তখন কিছু কিছু ক্যালসিফিকেশন হয়ে যায়, কিছু কিছু ফাইব্রাস টিস্যু থেকে যায়, রেমনেট থেকে যায়। এটা একটা কমপ্লিকেশন। এই কয়েকটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমার মনে হয় কি যে মোটামুটি অল আর ওয়েল ডিসকাসড। আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার সেটা হলো কি যে আমরা যেটা গ্লিসারিন প্রিজার্ভ করি সেটা কিন্তু -20 থেকে -80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রিজার্ভ করতে হয়, কিন্তু আমরা আণবিক শক্তি কমিশন থেকে যেটা আনি সেটা কিন্তু 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রিজার্ভ করলেই হয়। 4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রিজার্ভ করলে হয়। আমার মনে হয় যে এই কয়েকটা জিনিস আর বাকিগুলো আলোচনা হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা কিন্তু প্রায়ই আমরা এনআইতে কিন্তু অ্যামনিওটিক মেমব্রেন গ্রাফট করি। ফারাজ জান করে, আমি করি, আর অনেকেই করে, তারপরে এনাম করে, অনেকেই আমরা কিন্তু অ্যামনিওটিক মেমব্রেন গ্রাফট করতেছি বিভিন্ন সেশন। আপনারা যদি দেখেন আরেকটা জিনিস ফারাজ জান খুব সুন্দর করে বলেছে যে আমরা যে প্রিজার্ভ যে অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা নিয়ে আসি সেটা কিন্তু খুব ড্রাই থাকে, একটা সেলুলোজ কাপড়ের উপরে থাকে, গজ কাপড়ের উপরে লাগানো থাকে। সেটাকে আমরা প্রথম ভিজাইতে হয় সুন্দর করে, তারপর আস্তে আস্তে ছাড়াইতে হয়। এর জন্য কমপক্ষে আমরা 10 থেকে 15 মিনিট সময় দিতে হয়, আর একটু বেশি দিলে আধা ঘন্টা দিলে বেশি ভালো। কিন্তু আমরা মোটামুটি যখন দেখা যায় যে আমরা ছাড়াইতে পারি সেই সময় আমরা ছাড়াই ফেলি। ছাড়াই সুন্দর করে যে আরেকটা জিনিস করতে হয় যে শুধুমাত্র যে আমাদের যে গজ কাপড় যেটা আছে সেক্ষেত্রে ছাড়াই তাই কিন্তু হবে না। তারপর গজ কাপড়ের সাথে কিন্তু আমার অ্যামনিওটিক মেমব্রেনের সঙ্গে প্রচুর ফাইবার থাকে। এই ফাইবারটা হলো ছাড়ানো খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফাইবার যদি না ছাড়ান তাহলে কিন্তু না পরিষ্কার করেন তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা হয়ে যাবে। এই জন্য সেপারেট করার পরেও যে ফাইবারটাকে সরাইতে হবে, ফ্রি করতে হবে। ফাইবারটা যদি ফ্রি না করতে পারেন তাহলে এর নিজেই সেই রিঅ্যাকশন তৈরি করবে। তো আমার মনে হয় কি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করতে চাই। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir. Most Thank you, welcome. Most everybody. welcome. Yes, Sorry. Thank you, sir. Now I will announce the tomorrow morning session topic is sampling technique. It is presented by Dr. Faria Nadir, MS final student, and the session